Good morning, everyone. Good morning. How many of you speak English so that I can know later to talk with you? All right. All right. How many have read Autobiography of a Yogi? All of you? No? Otobiyografi okuyanlar el kaldırsın diyor. It's a pleasure to be with you today. Sophia and her friends visited America last summer. Bugün sizlerle olmak büyük bir mutluluk. Geçen yaz Sabiha ve arkadaşları bizi ziyarete geldiler. And Sophia very kindly invited us to visit on this trip. And so it's very nice to be here. Sabiha da kendisi nazikçe bizi buraya davet etti ve burada olmak çok güzel. And my wife and I were in Germany and Italy for the past 2 weeks just before coming here. Buraya gelmeden önce eşim ve ben 2 hafta Almanya ve İtalya'daydık. But this morning I'll be talking about Kriya Yoga philosophy and practices. Bu sabah size Kriya Yoga felsefesi ve uygulamalarından bahsedeceğim. It was my good fortune, my great blessing to meet Paramahansa Yogananda in 1949. 1949 yılında Paramahansa Yogananda ile tanışmak benim için büyük bir kutsallık. That was many years ago. Çok güzel bir şeydi. I had the opportunity to have his guidance for a little more than 2 years before he left his body, before he died. Bedenini terk etmeden önce 2 seneden biraz daha fazla onun rehberliğine sahip olabildim. And I was ordained by him to teach in 1951. Ve 1951 yılında onun tarafından öğretilmek üzere izin verildi bana. And so I have been teaching, writing and teaching since then, all of these years. Bütün bu seneler boyunca o zamandan beri yazıyorum, öğretiyorum ve devam ediyorum. Kriya Yoga is not a separate yoga from the classical yoga systems. Kriya Yoga, klasik yoga sistemlerinden farklı bir şey değil. You know the classical yoga systems, so you practice Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Klasik yoga sistemleri Hatha Yoga, Bhakti Yoga, sizin bildiğiniz gibi. Yeah, but Kriya means, Kriya is a Sanskrit word, it means action, something that we do. Kriya, Sanskritçe'de hareket demek, bizim yaptığımız bir şey. So Kriya Yoga is simply the practices of constructive actions for our well-being and our spiritual growth. Kendi iyiliğimiz ve ruhsallığımız için Kriya Yoga yapıcı eylemlerde bulunmaktadır. And the basic text or the basic book that explains Kriya Yoga practices is Patanjali's Yoga Sutras. Kriya Yoga sistemlerini açıklayan en temel kitap Patanjali'nin Yoga Sutralarıdır. Patanjali was an Indian sage or philosopher who lived about 2,000 years ago. Patanjali 2000 sene önce yaşamış bir bilge kişi, felsefecidir, filozoftur. And in his basic text, his basic writing, in the first section, he described meditation practices, meditation methods. Kitabının yazılarının ilk başında meditasyon uygulamalarından bahsetmiştir. And that the purpose of meditation practice is to calm the mind and the emotions
to allow one's true essence or true nature to be experienced, to be realized. Meditasyonun asıl amacı içimizdeki saflığı ve doğamızı bulmamız, zihnimizi ve düşüncelerimizi sakinleştirmemiz. So meditation is a very simple process of just sitting and letting the mind become calm while remaining alert and attentive. Meditasyon çok basit, sadece oturuyoruz, zihnimizi sakinleştiriyoruz ama her zaman dikkatli bir şekilde açık. Now some people meditate very easily. They simply sit and their meditation flows easily, smoothly, without effort. Bazı insanlar için meditasyon çok kolay, sadece oturuyorlar ve meditasyonun kendisi onların içinden akıyor gidiyor. At other times, people say that they have difficulty meditating, that their mind is very active, their emotions are unsettled. Bazen de insanlar meditasyonun zor olduğunu söylüyorlar çünkü zihinleri sürekli çalışıyor ve duyguları gidip geliyor içlerinde. Or they're not able to concentrate and stay to stay focused on one theme. Veya bazen de konsantrasyon olmakta güçlük çekiyorlar ve bir şeye odaklanmakta yine güçlük çekiyorlar. And so for these people, we have meditation techniques or methods that will help them to concentrate. Bu insanlar için meditasyon teknikleri ve metotları var. Böylelikle daha rahat meditasyon yapabilsinler diye. But for many people, especially the people who are religious or who have a devotional nature, prayer is a good beginning to meditation. Dini yanları daha ağır basan insanlar için doğada iyi bir meditasyon yoludur. And the key is to pray until there is no longer any urge to talk or to think, and then be very still in the silence. İçimizde sessizliği yakalayana kadar hiç düşünmeyene ve de sabitleşinceye kadar dua edebiliriz. Or another method is to use a word or a phrase that can be mentally chanted or mentally spoken. Ya da bir kelime veya bir cümle seçip zihinsel olarak onu tekrarlayabiliriz. You could use the word God, or peace, or joy. Huzur, Allah veya neşe kelimesini kullanabiliriz. And simply sit with attention here, and mentally repeat that word over and over again. Bütün dikkatimizi alın bölgemize toplayarak aynı kelimeyi defalarca söyleyebiliriz. And then when your attention is focused, when you are concentrated, then stop mental chanting or repetition of the word, and just sit in the silence and be very still. Sakinliğimizi yakaladığımız zaman o kelimeyi tekrarlamayı bırakabiliriz ve sessizce oturabiliriz. And when sitting in the silence, it can be helpful to have your attention here or here. Sessizce otururken alın bölgemizde veya tepe çakramıza odaklanmamız işimizi daha kolaylaştırabilir. And this will help you to stay focused and concentrated. Bu bizim odaklı ve de konsantre kalmamıza yardımcı olacaktır. And so, another method of meditation, when sitting in the silence, is to listen in your ears or around your head to see if you can hear a very subtle sound. Başka bir metotta oturduğumuz zaman sessizce kulağımıza konsantre olup veya çevresine oradan çok ince sesler, titreşimler duymaya çalışmaktır. And the sound you may hear is simply maybe the echo of sound that are in the environment. Duyacağımız sesler muhtemelen
etrafımızdaki varlığın ekosu yankılaşması olacaktır. Or they may be sounds produced by your nervous system. Veya kendi sinir sistemimizin oluşturduğu bir ses olabilir. But if you hear a subtle sound in the ears or around the head, you can just be attentive to that and let your attention be somewhat involved with that, absorbed in that. Eğer böyle sesler duyabiliyorsak, bütün dikkatimizi oraya çekip ona konsantre olup devam edelim, sessizce oturalım. And then after a while, remove your attention from that sound and contemplate just pure being, pure existence. Daha sonra da sesleri dinlemekten sonra büyük saflığa kendimizi odaklayabiliriz. Or now and then, when you are meditating and you notice that you are very passive or you are not concentrated, you can use an affirmation, an affirmative thought. Eğer konsantre olmakta, meditasyonda zorluk çekiyorsak bir onaylama kullanabiliriz. For instance, you can sit there and you can mentally speak the words. You can mentally say, I am a spiritual being. I am one with the infinite reality. Oturup kendimize bir cümle seçebiliriz. Ben ruhsal bir varlığım ve sonsuz varlıkla birim. And then gently try to experience that. Try to know that to be true. Ve sonra yumuşakça bunun gerçek olduğunu düşünüp hissetmeye çalışırız. And in doing that, or you can sit there in the silence and use your imagination to expand, to enlarge your consciousness, to feel that you are expanding into space. Otururuz ve That you're growing, you're enlarging. ve genişlediğimizi, büyüdüğümüzü hissederiz. But the most useful thing to do when you meditate is simply to wait and watch. Just wait and observe, and let your own inner nature be revealed to you. Let it emerge. Meditasyonda çok kolay bir şekilde sadece oturuyoruz ve izliyoruz ve içsel doğamızın ortaya çıkmasını bekliyoruz. And just as important as our spiritual studies and our meditation practice is our everyday right living, our living in a realistic way every day. Meditasyon uygulamalarımızda aslında en önemli şey doğru yaşamamızdır. Yaşamı nasıl doğru bir şekilde hayatımızda uyguladığımızdır. Living in the way that we are, so that we are, our mental attitude and our behavior are ethical or moral or honest. Düşüncelerimizin ve davranışlarımızın etik veya hayata uygun olmasına dikkat etmeliyiz. And that we have a sense of purpose for living, so that when every day we are optimistic, positive and enthusiastic about living our lives. Günlük yaşamımızda olumlu olmalıyız ve bir hayat amacımız olmalı. And of course we include the welfare of other people too. We want to realize, we want to be compassionate and we want to care about the welfare of the people. Ve tabii bu arada başka insanlar için de iyi bir şeyler yapmak istemeliyiz ve iyi bir şeyler yapmalıyız. And so these ideas are found in all over the world's religious traditions. Bütün bu fikirler zaten bütün dini kitaplarda da, düşüncelerde de bulunmaktadır. And of course we want to be healthy, physically healthy and vital. Ve tabii ki fiziksel olarak da sağlıklı ve canlı olmayı istiyoruz.
and to obtain enough restful sleep and have regular exercise. Sakin ve sağlıklı bir uyku ve düzenli bir şekilde egzersiz de yapmalıyız. And a healthy diet, healthy food selections. Ve sağlıklı yiyecekler seçip sağlıklı yemek yemeliyiz. And a vegetarian diet is healthiest, is best for the body. Ve vejeteryan yemek biçimi vücut için en sağlıklısıdır. This has been reported by many research centers now in the last few years that vegetarian diet is healthier. In cultures where people eat too much meat and have heavy foods, there is more illness, more cancer, more heart attack, more strokes. Son araştırmalar gösteriyor ki vejeteryan yeme biçimi daha sağlıklı ve et ve ağır yemekler yendiği zaman hastalık riski de daha artıyor. There are 5 questions that every person should ask, and they should discover the answers to these questions. Herkes 5 soru sormalı ve bu 5 sorunun da cevabını almalıdır. First, what is God, or that ultimate reality? İlk önce Allah nedir veya en yüksek olan varlık nedir? So we endeavor to understand what it is, first with our intellect, and then we endeavor to have an insight into it. İlk başta bunu zihinsel olarak anlamaya çalışırız, sonra da içsel olarak. And then we endeavor to actually experience it, to have what we call realization, experience of it, along with accurate knowledge of what it is. Daha sonra içsel olarak anlayıp onu deneyimleriz ve tam olarak daha doğru bir bilgi alırız. Buna da kendini bilme denir. And then the second question that we should ask is, what is my real nature? What am I? İkinci soru, ben kimim, benim gerçek doğam nedir sorusu. And we know, by examining this, by examining what we are, we know that we are not our mind or our personality. Bunu kendimizi inceleyerek bulabiliriz. Bizim zihnimiz veya kendi kişiliğimiz olmadığımızı anlayabiliriz. And we know that we are not the physical body, because the body had an origin or a beginning, and it will end. Veya fiziksel bedenimiz de değilizdir. Çünkü onun bir başlangıcı ve de sonu vardır. But we have a sense of being immortal, that we are superior to the mind and to the body. İçsel bir hissimiz vardır. O da bizim ölümsüz olduğumuzdur. Ne zihnimiz ne de bedeniz. And all of the great spiritual teachers and masters through the ages have said that we are spiritual beings. We are units or parts of God, that one reality. Bütün ruhsal öğretmenlerin söylediği bizim ruhsal varlıklar olduğumuz ve tek gerçeğin birer parçası olduğumuzdur. And they have said that this can be known, that we can actually know this to be true. We can experience it to be true. Ve aslında biz bunu bilebiliriz ve gerçek olduğunu deneyimleyebiliriz. And this is what we call, in the yoga tradition, we call self-realization. Ve yoga geleneklerinde biz buna kendini bilme diyoruz. The word self, with the capital or uppercase S, is used to indicate that changeless essence of what we are, that changeless essence of being. İngilizce'deki büyük harf self, yani kendini, içerideki değişmez özü simgeliyormuş. This is other than, different from
the average person's mistaken sense of what they are, mistaken sense of self-identity. Diğer insanların kendi kimlikleri hakkında yanlış bir bilgileri olabiliyor. If you ask many people, what are you? They'll say, look, this is what I am. I'm a physical being. İnsanlara kim olduklarını sorarsanız, bakın ben buyum, fiziksel bir varlığım der. But this physical appearance is only temporary. Fakat bu fiziksel görüntü sadece geçicidir. And so we have to ask the third question, why am I in this world? Bu zaman üçüncü soruyu sormalıyız. Bu dünyada niçin varım? We are obviously in this world to learn how to live effectively in the world. Bu dünyada başarılı bir şekilde yaşamak için bulunuyorum. And to acquire useful knowledge. Ve gerekli bilgileri kullanmak için bulunuyorum. And also to grow to mental and emotional and spiritual maturity. Ve zihinsel, bedensel ve fiziksel olgunluğa ulaşmak için bulunuyorum. So we have the opportunity to do these things while we are here. Ve bu dünyadayken bütün bunları yapma imkanımız var. Then we have to ask the question, or we should ask the question, what should be my ultimate aim in life, my ultimate goal? Bir sonraki sorumuz, hayatımızdaki varmamız gereken en uç amaç nedir? Obviously, our ultimate aim or goal is not to have only a comfortable human existence. Bizim en yüksek amacımız rahat bir insanlık varlığında olmak değildir. Because even though it is good to have a comfortable human life, after this comfortable human life is over, then what is after that? Tabii rahat bir insan hayatı olması iyidir, fakat bu rahat hayattan sonra ne gelecektir? And so the ultimate aim in life, according to many spiritual teachers, is to be spiritually awake, to be spiritually enlightened. Birçok ruhsal öğretmene göre hayattaki en yüksek amaç ruhsal olarak uyanmış olmaktır. And the word enlightenment means to have knowledge, to have higher knowledge. Aydınlanma kelimesi daha yüksek bilgi almak anlamına gelmektedir. And then the question we can ask is this: how can I most easily and quickly realize my ultimate aim in life? Bir sonraki sorumuzda en yüksek amacımızı hayatta en kolay, en basit bir şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz? The idea being that if we are ultimately going to be fully spiritually awake, how soon can this occur? How soon can I be spiritually awake? Eğer ruhsal olarak uyanacaksam ne zaman, en kısa ne zaman uyanabilirim, aydınlanabilirim? And what can I do to allow this process of awakening to occur most easily? Ve bu uyanma prosesini en kolay şekilde nasıl gerçekleştirebilirim? In yoga tradition, we say that if we remove the obstacles to spiritual growth, then spiritual growth occurs naturally and quickly. Yoga geleneklerinde şöyle bilinir: eğer uyanmak için gereken bütün engelleri kaldırırsak zaten kendiliğinden gelir, doğal olarak o oradadır. So some of the obstacles then to spiritual growth are, of course, lack of understanding of our relationship to life. That is an obstacle. Engellerden birkaçı şöyledir:
anlama eksikliği, also mental confusion, mental restlessness and confusion, zihinsel karışıklık, and emotional disturbance, emotional conflict. duygusal karışıklık. And so if we can acquire enough right understanding so that we can live effectively, this is helpful. Eğer doğru anlarsak bu bizim doğru yaşamamıza da yardımcı olur. And also if we can learn to think rationally, logically, without being confused, this is helpful. Ve mantıklı olarak da düşünmek bize yardımcı olacaktır. And if we can learn to be mentally and emotionally calm and balanced, then this is very helpful. Zihinsel ve duygusal olarak dengede oluruz. Bu da çok yardımcı olur. And not only can we then live more harmoniously and efficiently every day, but also we can meditate more easily. Her günümüz daha dengeli ve güzel geçer ama bunun yanı sıra meditasyonlarımız da kolaylaşır. And so, in Paramahansa Yogananda's book, Autobiography of a Yogi, he mentions Kriya Yoga in relationship to the practice of a meditation technique or method. Paramahansa Yogananda'nın kitabındaki Kriya Yoga'nın açıklaması bir meditasyon tekniğidir. And so many people who read the book have the mistaken idea that Kriya Yoga practice is only the practice of a meditation technique. O kitabı okuyan birçok kimsenin aklında sadece Kriya Yoga'nın bir meditasyon tekniği olduğu düşüncesi vardır. I receive emails and letters frequently from people asking me, please teach me Kriya Yoga. Birçok insandan e-mailler alıyorum ve lütfen bana Kriya Yoga öğretin diyorlar. I have read Paramahansa Yogananda's book and I want to learn Kriya Yoga. Ben Paramahansa Yogananda'nın kitabını okudum ve Kriya Yoga öğrenmek istiyorum. And then I have to tell them that Kriya Yoga practice includes more than meditation technique. Ve ben onlara Kriya Yoga'nın meditasyon tekniğinden daha çok şeyi içerdiğini söylüyorum. It includes mental and physical disciplines. Zihinsel ve fiziksel disiplini içeriyor. That is, cultivation of optimistic or positive, constructive thinking. Bu da optimist ve yapıcı, geliştirici düşünce biçimi. Cultivation of ideal behaviors which are moral and wholesome or constructive. Ve bu ayrıca yine yapıcı ve etik davranışları da içeriyor. And of course the removal or the letting go, renunciation, letting go of bad habits which cause us to, which limit us in some way or which are not good for our health and well-being. Ve bizi kısıtlayan şeylerden, alışkanlıklarımızdan, kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı da içeriyor. And then in Kriya Yoga practice, it's emphasized. What also emphasized is self-examination, self-inquiry. What is my true nature? Ve bunun yanı sıra kendi kendimizi sorgulamamızı ve de benim gerçek doğam nedir sorusunu sormamızı gerektiriyor. And not only do we engage in self-examination, self-analysis, but we also meditate in order to provide the opportunity to actually experience what we are. Tabii kendi kendimize sormamızın ve bakmamızın yanı sıra kendi doğamızı bilmemiz için meditasyon da yapmamız gerekiyor. And it can be also helpful to acquire useful knowledge from other people who are already wise, so that we have at least
some understanding of our relationship with the larger life. Ve daha önceden daha aydın, ermiş bir kişiyle de bilgi alışverişinde bulunmakta yardımcı olabiliyor. But eventually we have to have our own understanding, our own realization. Ama her şeyden önce kendi anlayışımız ve kendi farkındalığımız gerekmektedir. It's nice, it's helpful to have a teacher or role models to whom we can point and say they are very wise, and they say things that inspire me and encourage me to live up to my highest potential. Ve önümüzde iyi bir örnek veya öğretmenin olması faydalıdır ve onun içten gelen anlatımı bize yol gösterir. anlatımı bize yol Evet. gösterir. Teşekkür ederim. But eventually we have to have that knowledge for ourselves. Ama bilgiyi kendimiz için almalıyız. So that alone will free us, will liberate our mind and consciousness. Ve zihnimizi serbest bırakmalıyız. And then something else that a person has to do who practices Kriya Yoga has to Patanjali wrote in the Yoga Sutra, has to be devotionally surrendered to God. That is, surrender to God with devotion, with the sense of no ego involved. Ve Patanjali'nin yoga sutralarında bahsettiği gibi Allah'a tamamıyla teslim olmalıyız. Bizden, kendimizden hiçbir şey olmamalı, ego olmamalı. And what yoga teachers say in regard to this practice is that by doing it, one's mistaken sense of self-identity is purified. Ve bunları uygularken insanın kendisiyle olan kimlik düşüncesi temizleniyor, saflaşıyor. And then there is no possibility of a person being egotistical. You know that word? They can't be egotistical, and they are humble. No ego, no strong ego sense. Ve bunları uygulayan kişide ego artık bulunmamaktadır. Çok alçak gönüllü olur. So these are the requirements for Kriya Yoga practice. So it's much more than just sitting to meditate. Bütün bunlar Kriya Yoga uygulamalarıdır. Yani oturup meditasyon yapmaktan çok daha fazlasıdır. When I met Paramahansa Yogananda in 1949, I learned from him how to meditate. 1949 senesinde Paramahansa Yogananda ile tanıştığım zaman nasıl yoga yapılacağını öğrendim. I first learned the way of prayer and the way of using a word, or we call it mantra, to focus attention. Dikkatimizi toplamak için dua yoluyla veya mantra kullanarak meditasyon yapmayı öğrendim. And then I was initiated into a technique called Kriya Pranayama, a technique which I will explain later this morning, during which enables us to circulate life force through the spine and brain. Ve daha sonra bana pranayama tekniğine inisiye etti. Bu da hayat gücünü omuriliğimizden beynimize rahatça akışını sağlayan bir tekniktir. Sabah bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım diyor. But Paramahansa Yogananda always emphasized that meditation technique was practiced to calm the mind and to clear the consciousness or awareness, make it clear.
Meditasyon zihnimizi temizlememize ve de karışık düşüncelerden arınmamıza yardımcı olmaktadır. He explained that meditation techniques were just tools to use for that purpose. Ve meditasyon teknikleri bu amaca ulaşmak için sadece araçlardır. And so he advised us not to become overly preoccupied or overly concerned with mechanical practice of meditation technique. O yüzden bize meditasyon tekniğinin bu kadar çok üzerinde yanlış yapıyorum gibi bir düşünceye sahip olmamamızı da öneriyor. When I had my first interview with Paramahansa Yogananda in 1940, it was Christmas Day, 1949, he accepted me as a student, as a disciple. 1949 yılında Paramahansa Yogananda ile ilk karşılaştığımda bir Noel günüydü ve beni öğrencisi olarak kabul etti. And then he gave me advice on what books to read and how often to meditate. Ve bana hangi kitapları okumamı gerektiğini ve ne kadar sıklıkla meditasyon yapmam gerektiğini söyledi. And then his final advice on that occasion was this. He said, read a little, meditate more, think of God all the time. Bana en son önerisi şuydu: daha az oku, daha çok meditasyon yap ve her zaman Allah'ı düşün. And so what he meant was to read a little of inspirational, worthwhile inspirational materials, scripture and the writings of the saints. Bana okumamı önerdiği şeyler azizlerin yazılarıydı ve And then to meditate more than we read in order to have the opportunity, to provide the opportunity to experience our true nature. ve daha çok meditasyon yapmak, kendi gerçek doğamızı deneyimlemek için iyi oldu. And then at all times, no matter what we are doing, in the background of our mind, be aware that we are in relationship with God. Ve ne yaparsak yapalım, arka planda her zaman Tanrı ile direkt ilişkide olduğumuzu unutmayalım. Because that reality we call God is omnipresent, it is everywhere, exists everywhere. Allah dediğimiz gerçek, her zaman her yerde bulunan tek gerçektir. So therefore, wherever we are, whatever we are doing, we are in it. We are in relationship to it all the time. Bu yüzden de ne yaparsak yapalım, her zaman onunla ilişki halindeyiz. And one of the problems, according to many religious teachers, one of the problems that the average person has is that the average person is forgets not only their true nature, but they forget their relationship with God. Sıradan insanların en büyük sorunu sadece gerçek doğalarını unutmaları değil, aynı zamanda Allah'la olan bağlantılarını da unutmalarıdır. So that for this reason, many prophets and spiritual teachers have emphasized the importance of daily prayer and daily meditation on a regular schedule. Bu yüzden de ruhsal öğretmenlerin çoğu günlük duaları ve günlük meditasyonları önermektedir. After I met Paramahansa Yogananda, for 4 years, I lived in a monastic training environment. It was an ashram. It was like a monastery, and I lived in that quiet environment for 4 years. Paramahansa Yogananda ile tanıştıktan sonraki 4 sene boyunca bir kilise gibi bir yerde kaldım, eğitimini aldım. Sessiz, sakin bir yerde. And so I had opportunity for early morning meditation, and then during the day I had my work duties. Sabahları erken meditasyon yapma şansım oluyordu ve gün içinde de günlük görevlerim vardı.
And then in the early evening, again, I meditated. Akşam üzeri yeniden meditasyon yapıyordum. And so, in that environment, I did not have social interaction, so I didn't have any distractions from the outside. O yerde sosyal bir ilişki hali içinde değildim. O yüzden dış rahatsız edici etkenler de yoktu. So that was the first 4 years, and it was very useful. But most of you have family and work responsibilities, perhaps children. Ondan sonraki 4 senem böyle sakin geçtiği için bana çok faydalı oldu. Ama hepimizin ailesi ve de sosyal bir yaşamı var şu anda. And your duties in your social, in your secular world, your everyday world. Görevleriniz ve günlük yapmanız gereken yine görevler var. But just the same, every day you can set aside private time for your inspiration, study or reading scripture, and also for meditation and prayer. Ama aynı şekilde kendinize zaman ayırabilirsiniz. Meditasyon yapıp, dua edip bu zamanı değerlendirebilirsiniz. I was advised, when I was first taught how to meditate, I was advised to meditate on a regular schedule, but not to be overly concerned about the results. İlk meditasyon yapmaya başladığım zaman düzenli olarak meditasyon yapmam önerildi. Ama sonucunu hiç düşünmemem gerektiği söylendi. And then I discovered that if one will just meditate on a regular schedule in the right way, as the weeks and months go by, that you experience the positive benefits. You are more calm, you're more insightful, you notice a positive change in your life. Düzenli bir şekilde meditasyon yaptıktan sonra haftalar, aylar sonra bunun hayatımıza olan etkisini de görüyoruz. Daha pozitif oluyoruz ve daha sakin ve içselleşiyoruz. And my guru, Paramahamsa Yogananda, emphasized that it was possible to be fully spiritually awake in this present lifetime, this present incarnation. Şu anda yaşadığımız yaşamda, bu enkarnasyonda Guru Paramahamsa Yogananda aydınlanabileceğimizi söyledi. And he reminded his disciples, his students, that as spiritual beings, they were superior to their mind and their body. Ve öğrencilerine kendilerinin ruhsal olarak bedenlerini ve zihinlerinden daha üstün olduklarını hatırlattı. So, over the years, I've talked to many people who are interested in spirituality, but they don't have, not everyone who I've talked with has had has had self-confidence and faith in their ability to accomplish their spiritual goal. Ve bu yıllar boyunca birçok ruhsal varlıkla konuştum. Onların amacı ruhsal amaçlarına ulaşmaktı. Some people are inclined to say, "Oh, I have a lot of personal problems. I have a lot of weaknesses, a lot of things a lot of issues to overcome. So I probably can't make much progress." Bazı insanlar hayatlarında çok sorun olduğunu, zayıf noktalarının olduğunu ve belli bir noktaya gelemeyeceklerini zannediyorlar. So their problem is lack of self-confidence. Onların sorunu kendilerine güven. Really lack of understanding of what they are, because if they knew that they were spiritual beings, they wouldn't talk, they wouldn't speak words of limitation. Eğer kendilerine ruhsal bir varlık olduklarını fark ederlerse, kendilerini limitlemezler.
So we have, for 10:30 now, do you want to take a 20-minute break? Okay. Yes, we can take a 20-minute break. And then after, for the part of, during the second session, I will be glad to answer questions that you might have. Do we have, can we have them write their questions on a Yeah, piece of paper? yeah, You have that arranged? I arranged. They will put in the basket Okay, fine. and you will answer. Yes. So if you have questions about the spiritual path or any questions at all relevant to our purpose for being together, then write them. Eğer buluşma amacınıza uygun ya da ruhsal yolla ilgili sorularınız varsa lütfen yazın. Bir sonraki bölümde soru cevap kısmı olacak. And that will have us provide us an opportunity to interact in a personal, helpful way. Ve böylelikle karşılıklı olarak birbirimize yardım edebiliriz. And then we will conclude our time together with the Kriya yoga initiation. I will explain the basic meditation practices that we teach during initiation, and then we'll have a short initiation service. Ve son olarak da meditasyon tekniklerini göstereceğim ve inisiyasyon yapacağız. So if you would like to rest for, take a break, rest break for 20 minutes, is that Okay. all right? Okay. Şimdi de 20 dakika ihtiyaç molamız var. And then we'll come back together. 20 dakika sonra burada buluşmak üzere. All right. Thank you. Okay. Çok iyi olur. Perdeleri değil ama camları şöyle. We'll say that and give it. Doing okay? I hope so. Onları sen söyle. Sen yazayım da işte. That's it? That's all? Not many. There are some will come. More coming? A question requesting more information on how to solve or eliminate karmic problems caused by karma. Karmik sorunlarımızın nasıl üstesinden gelebileceğimizle ilgili bir soru geldi. Karma means karma. The word karma is used to refer to subconscious conditions. Karma kelimesini biz bilinçaltı Etkileri. ikna olmuşluklarımızı ya kalıplarımızı tanımlamak için kullanırız. And so when we become aware of influences from the subconscious level that are influencing our thoughts and our behaviors and in ways that are not constructive, then we can resist those influences. We can resist them, and eventually we can overcome them and we can neutralize them. Yapıcı olmayan bir biçimde bizi etkileyen bu bilinç dışı kalıpların farkına vardıkça bunlarla nasıl baş edeceğimizi ve bunları nasıl değiştireceğimizi de öğreniriz. So it's a mistake to say, well, I can't resist the influences from the subconscious. I can't control my tendencies and my habits. It's a mistake to say that. Bilinçaltı kalıplarımızdan kaynaklanan işte alışkanlıklarımızı ve davranış biçimlerimizi
ben kontrol edemiyorum, ben bunlarla baş edemiyorum demek doğru değildir. The question, what about people who have made a serious mistake in life, which they've done something wrong or they've made a serious mistake in judgment or behavior, and the memory of that causes them pain and hurt, and what can be done about it? Peki diye soru gelmiş. Yani yaşamda büyük bir hata yapmış olan, çok yanlış bir seçim yapmış olan insanlar için ne yapılabilir? Bu gibi insanlar için durum nedir diye bir soru gelmiş. Well, if we know we have made mistakes in thinking or behavior, and we feel sorry, or we feel unhappy about having done that, we can forgive ourselves and decide or choose to avoid future mistakes of that kind. We can decide to behave better in the future. Eğer davranışlarımızı ve düşüncelerimizi büyük bir hata yaptığımızı fark ettiysek, o zaman pişman olup bunları bir daha tekrarlamamaya karar verebiliriz ve gelecekte bundan kaçınabiliriz. Here are two questions. One, why does the word truth, why is the word truth understood or used differently in various parts of the world? Well, I don't know whether it is or not, but to me, the word truth means what is so, what is the accurate description of what we see. That is the truth of it. What is the accurate perception and description of what we observe. Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçek kelimesi neden farklı anlamlarda kullanılıyor diye bir soru gelmiş. Gerçek kelimesi bizim dünyayı algılayış ve bizim gerçeği görme biçimimizdir diyor Roy. Here is a question. Do you think countries with material power or wealth have special responsibility in guiding and helping people with limited means? And if so, how this help can be done? Yes, I think people who have material things, an abundance of them, and have more knowledge and more influence, I think they have a responsibility to assist other people in a positive way. Not to dominate them, but to encourage and to lift them up. Daha zengin insanların, daha yani maddi anlamda daha fakir insanlara karşı bir sorumluluğu var mıdır diye bir soru gelmiş. Burada evet diyor, hem maddi hem bilgi yönünden zengin kişiler fakir kişileri yönetmek değil ama onlara birazcık yardımcı olmak, onlara yol gösterme sorumluluğuna sahiptir diyor. Here are some positive questions. One, how can we improve our self-confidence and to become aware that we are spiritual beings? Ruhsal varlıklar olduğumuzu fark edecek şekilde özgüvenimizi, kendimize olan inancımızı nasıl geliştirebiliriz diye güzel bir soru geldi diyor. Just by practice, by reminding ourselves of the truth that we are spiritual beings at the core, at the inside we are spiritual beings, and just constantly remind ourselves of that fact. Özümüzde ruhsal bir varlık olduğumuzu anlayacak şekilde bu yönde çalışmalar ve uygulamalar yaparaktan bu şekilde kendimizi geliştirebiliriz. We need to work, that is, we need to work and make a living, make money, do things. How can we avoid being affected by attitudes and feelings of ambition in the business world?
how can we live effectively without being overly affected or becoming too ambitious and materialistically focused? Dünyada çalışmamız gerek ve para kazanmak önemli bir sorun. İş hayatındaki bu rekabetler ve bu sürekli çalışma gerekliliğine rağmen nasıl bundan etkilenmeyebiliriz, nasıl başarılı olabiliriz diye bir soru. I think the ideal for everyone who works is to be involved in doing something that they feel is the very best for them to do. That is doing something that best uses their talents and their knowledge in a constructive way. So what they do is really a service. Naturally, they are paid for it, they are acknowledged for it, but it is something they do as their service, and it's enjoyable and productive. Bence diyor ideal olan insanın kendi kişiliğine, kendi yapısına en uygun işi bulması, işini severek yapması ve bu şekilde yani para için değil de kendini tatmin etmek için, yani gerçekten hem kendini hem toplumu tatmin edici bir şekilde çalışması gerekiyor diyor. How can we know or realize that we are on the right path? I presume the right path in life, living in the right way, and also the right spiritual path. How can we know that we are living in the right way and are on the right path for us? Kendimiz için en doğru yolda, hayatta en doğru yolda yürüdüğümüzden nasıl emin olabiliriz diye bir soru gelmiş. One way is to when we are aware of the fact that we are happy, that we feel satisfied and fulfilled, and we are happy. And when we are flowing with the circumstances in life, and life seems to be support us and to be helping us. İlk yol mutlu olduğumuzu ve severekten yaşadığımızı fark etmektir. Ve hayatta bizi destekliyor mu ona bakmamız gerekir. O zaman eğer öyleyse gerçekten doğru yol üzerindeyiz demektir. All right. According to some resources, some information, when a person reaches or experiences the state of samadhi or oneness, realization of oneness with God or the ultimate reality, physical and mental states are purified. However, we know that some gurus also suffer from illnesses. And they say that they suffer from, not because of their personal karma, but because they are taking on the troubles of society or of other individuals. Samadhi deneyiminde işte insan kendini gerçekleştirmiş oluyor, kendini tüm evrenle bir olmuş oluyor. Ama peki diyor buna rağmen nasıl oluyor da bazı guruların önemli hastalıkları oluyor? Yani bu Gurudev'den bahsetmiş sanırım. Demiş ki guru işte böyle ben insanlığın hastalıkları kendi üzerime alıyorum. Bu benim hastalığım değil. Peki bununla ilgili bir soru geldi. Every now and then we learn of people who seem to have saintly qualities, who also have some physical ailments in later years usually. And this may be due to genetic conditions that are causing that just because they are self-realized or spiritually enlightened doesn't mean that their physical body is necessarily completely purified or harmonious. They may have physical causes yet that are contributing to these problems that they have. For instance, last century, you understand? Aydınlanmış olup da ciddi hastalıklar geliştiren guruları biz de duyuyoruz. Bunun sebebi herhangi bir şey olması gerekmiyor. Bazen fiziksel anlamda, genetik anlamda böyle bir yatkınlıkları oluyor.
Bu tür durumlar genellikle hayatlarının son evresinde bunlarla karşılaşıyorlar. Böyle şeyler olabiliyor. For instance, in the middle of the last century, Ramana Maharshi in South India, in his, I believe, early 70s, developed cancer of the lymph nodes and eventually died. Örneğin geçen yüzyılın ortasında Hindistan'ın güneyinde Marashvasavati diye bir guru varmış ve hayatının son aşamasında o da lenf kanserine yakalanıp ölmüş. And in the late 1800s, Sri Ramakrishna developed cancer of the throat and died from that. 19. yüzyılın sonlarında Sri Ramakrishna da aynı şekilde lenf kanseri olup ölmüştü. Boğaz kanseri olup ölmüştü. And frequently the disciples or followers of such people don't like to think that they could have that their teacher could have a physical problem, so they say, well, they must be taking on the karma of other people. Bu kişilerin öğrencileri de genelde gurularının hasta olabileceklerini kabullenmek istemezler ve derler ki, herhalde bizim gurumuz etraftaki insanların karmalarını toplayıp kendinde hastalık yarattı diye düşünmeyi severler. So that is a general belief, a general attitude that people have. Bu genel bir inançtır, insanların genel bir eğilimidir bu şekilde düşünüyorum. Okay, you have a question? Zihni özgür bırakma konusunu açabilir misiniz lütfen? Can you describe the processes of leaving the mind to freedom, overcoming the mind? Overcoming the mind? Well, according to the yogis, the way is to remove attention from your mind. When you meditate, to detach or remove your attention from your thoughts, and so when you meditate, you can transcend or go beyond mental influences. Bunun yolu meditasyon yaparken dikkatinizi zihinden çekmektir. Daha meditatif bir hale girmeye çalışmaktır. Bir insan bu dünyaya kaç kere gelebilir? Bir kere bile gelse ruhsal İngilizce söyleyeceğim bunu. ulaşabilir. Duysun herkes diye söyleyeyim. Tamam. How many times can a person reincarnate? Can a person be enlightened in his first reincarnation? I emphasize that it is possible for a person to be spiritually enlightened in their current incarnation. I don't know whether it's their first or which one it is. The important matter is the current incarnation, their present time incarnation. That's the time to wake up. Ben her zaman insanlara şimdiki enkarnasyonlarda, kaçıncı enkarnasyonlar olduğunu tabii ki bilmiyorum ama şimdiki enkarnasyonlarında aydınlanabileceklerini söylerim. I know many spiritual teachers to refer to reincarnation as a process. I have no memory of previous physical embodiments. Yogananda, of course, said that people reincarnate, souls reincarnate. Many saints say that souls reincarnate. I have no conscious memory of previous embodiments, so I can only speak from experience. I'm only conscious of my present incarnation. Benim öğretmenlerim bana reenkarnasyondan bir süreç olarak bahsettiler. Benim şahsen önceki reenkarnasyonlarımla ilgili bir hafıza var. Reenkarnasyon böyle bir süreç olarak tanımlanır ve böyle olabilir. Yogananda kitabında 4. inisiyasyon düzeyinden bahsediyor. Bu düzeyin kendinize sormamız gereken 5 soruyla ilişkilendirmek mümkündür. Yogananda speaks of the fourth level of initiation. Can this fourth level of initiation be in relation with the 5 questions that you asked this morning? See the fourth level of initiation? Yes.
Is the person asking about the fourth, what do you call it, the fourth initiation? No, 4 levels of initiation. You know, in the book it mentions that somewhere there, you know, he has been initiated at the 4th level. That's what I remember. In autobiography of a yogi? Yeah. It could be 3 or 4. I'm not sure about the number. In the autobiography of a yogi, Paramahansa Yogananda mentioned that Lahir Mahashaya taught Kriya meditation techniques in stages, in 4 stages. Is that what you're referring to? Yes, but it refers it as initiation. Yeah, fourth initiate, four stages, yes. The question then is, So does it have, can we relate this with these levels with the questions, 5 questions? oh, can you relate? Ask and answer. Not necessarily. I don't see how it connects. But Aslında bir alakası yok bundan. yeah. And I'll explain more about the 4 levels of initiation a little later on this morning when we get to that stage. İnisiyasyonu 4 aşaması ile ilgili bu sabah geç saatlerde gene konuşmaya devam edeceğim. Ruhla birlikte yapmak istiyorum. Berrak bir zihin oluşturmaya çalışıyorum. Beraber yaşadığım insanlardan etkilenmemek için nasıl düşünmeliyiz? I want to be together with the soul. I want to have a pure and clear mind. How should I think in order to how should I shape my thoughts in order not to be influenced by other people? It just takes practice not to be overly influenced by the behaviors or the words or the opinions or the people. Diğer insanların düşüncelerinden, davranışlarından, yapışlarından etkilenmemeyi öğrenmek zaman alır, süreç meselesidir. Now and then, if we are with, people who are wise or healthy-minded or psychologically healthy, sometimes we can learn from them. But quite often, many people have the tendency to allow other people to overly influence them and distract them from their purposes in life. Psikolojik olarak sağlıklı bir insansak diğer insanlardan pek çok şey öğrenebiliriz ama pek çok insanda bu şikayet var. Diğer insanlardan etkilendiklerini söylüyorlar ruhsal yolda gelişirken. So all I know, just learn to be so secure within yourself that you're not harmfully influenced by what others say or do. Kendi içinizde güvene ulaştıkça işte diğer insanlardan da etkilenmemeyi öğreniyorsunuz. And today, for instance, in our present time, we have this temporary economic problem, international, and a lot of people are talking very negative, very pessimistic, and then others hear that and they become fearful and gloomy and moody, and it's not good for the health of society to have this negative attitude prevailing, this lack of confidence, this fear. Örneğin şu sıralar dünya çapında ekonomik bir kriz var. Pek çok insan olumsuz düşünüyor ve olumsuz konuşuyor. Bu şekilde toplumun genelinde böyle bir olumsuzluk var. Bundan etkilenmiyoruz. Tek bir ruh var diyoruz ve aydınlanmış ruhlardan söz ediyoruz. Açıklar mısınız? We talk about the existence of only one spirit. So how can there be enlightened and unenlightened souls? Okay, what is this now? Repeat the question. There is only one soul in the universe. One soul. Yes. Okay. So how can there be
Enlightenment souls. By meaning by one soul, what do they mean? One reality, one God, or what? It says one spirit, one soul. This means our soul is the same as the whole soul, so how Okay, can... all right. There is one reality, who sometimes is called the cosmic soul, the one reality, the cosmic soul, the universal soul. But there are individual units of that. There are units of that. Sadece bir tek, yani kozmik ruh dediğimiz, evrensel ruh dediğimiz bir tek ruh var. Ama bunun bir sürü birimi var. And these units are not separate from it. They're not detached from it, but they are units of it. And these units can have their awareness clouded or their consciousness clouded or darkened. Bu birimler o büyük ruhtan ayrı birimler değildir. Ama birim oldukları için bazen işte farkındalıkları falan bulutlanabilir, bilmeyebilirler kendilerini. But obvious, we look at human beings and we see some people who are very bright and some people who are very dull. Some who are very intelligent and some who are not intelligent at all. Örneğin insanlara baktığımızda çok zeki insanlar olabiliyor, çok az zeki insanlar olabiliyor. Çok bilinçli insanlar olabiliyor, çok bilimsiz insanlar olabiliyor. But of course, at the deepest level, deep inside of every person is the same, is pure consciousness, pure, perfect consciousness at the center. Ama en derin düzeyde merkezimizde her insan pür bilinçtir, pür farkındalıktır. Question: for a person to achieve the last stage for being enlightened, he or she should also pass through cosmic consciousness. Oh, wait a minute. Whoa. Yes, the spirit is not cosmic consciousness, it is more than that. Yes, of course it is. Then we have a comment here about angel systems, Gabriel, Michael, Israel, and so forth. I don't accept them as being real. I think those are fictitious ideas. Söyle Aydınlanmadan sonra yol devam ediyor mu diye bir soru geldi. Evet, süper bilince doğru yol almaya devam ediyoruz. Melekler hakkında bir soru sormuş. Azrail, Cebrail falan diye. Hayır diyor. Ben onların sadece düşüncede var olduğunu düşünüyorum. Here's a question. The universal big doomsday mentioned in many holy books, is it about existing universes or is it just about our galaxy? Is it all of the existing universes or just about our galaxy and about our portion of the universe? Kutsal kitaplardaki kıyamet günüyle ilgili bir soru geldi. Bu nasıl bir şeydir? Sadece bizim galaksimizde, bizim evrenimizde mi zuhur ediyor yoksa başka bir şekilde mi zuhur ediyor diye bir soru gelmiş. I think the doomsday stories mentioned at different times through the ages. I think they are the result of imagination. They are not revelations. They are not predictions of anything that's going to actually happen. Bence kutsal metinlerdeki kıyamet günü sadece insanların hayal gücüyle ilgili bir şey. Yani illa bir kehanet gibi ya da gerçek olacak bir şey gibi bakmamak lazım. Here is a common question. Can you explain the relationship between personal free will and God's will? And what are the limits of human free will? Kişisel irade gücümüzle Tanrı'nın iradesi
kavramları bir arada nasıl işliyor diye bir soru gelmiş. It's obvious that we have freedom of choice. We can make decisions. We can choose how to think. We can choose how to act. We can choose how to react to certain events and circumstances. Bizim seçim yapma özgürlüğümüz zaten bariz bir şekilde ortadadır. Nasıl düşüneceğimizi, nasıl davranabileceğimizi, nasıl tepki göstereceğimize biz karar veririz. And many people, they're not clear about this matter of what is God's will. They say, I want to do God's will, or I want to know God's will. So, or what is God's will for people? Pek çok insan bu Tanrı'nın iradesi kavramı üzerinde düşünür. Ben Tanrı'nın iradesini gerçekleştirmek istiyorum. Ben Tanrı'nın iradesiyle yaşamak istiyorum. Pek çok insan kafasında bu soru net değildir. And often the people who ask the question are thinking about God as a person, as a cosmic person. Genellikle bunu soran insanlar Tanrı'yı bir insan olarak ya da kozmik bir kişilik olarak düşünürler. But if we see that reality we call God differently, not as a cosmic person, but as a being, as the one reality. Tanrı'yı bu şekilde insan gibi düşünmek yerine yegane gerçeklik olarak düşünebilirsek bu sorunun cevabını bilmek daha kolaylaşır. Then we can see that its influences in nature are directed toward expression and growth. O zaman görebiliriz ki onun bu dünyadaki iradesini zuhur etmesi büyümenin gerçekleşmesi içindir. And so I see this as what people refer to as God's will. I don't see it as a personal inclination like a human inclination, but as an evolutionary or cosmic influence that is involved in nature. Bu yani bir insanın kaprisleri ya da istekleri gibi bir şey değildir. Bu evrimsel bir süreç gibi düşünmek gerekir Tanrı'nın iradesini. And so if we can learn to participate with that influence, then we can be said to be in harmony with God's will or inclination. Bu etkiyle kendimizi uyumladığımız zaman o zaman diyebiliriz ki biz Tanrı'nın iradesine uygun biçimde yaşıyoruz. Okay. Düzenli pratik yapıyorum, pranayama çalışıyorum. Ruhla iletişimim, samimiyetim esas noktasını anlamak istiyorum. I'm doing pranayama regularly. I want to know the truth about the soul and understand the divine nature. What are the main points of the conversation with the Supreme Being? What are the what? What are the main points of the conversation with the Supreme Being? Conversation? Of the relationship with the Supreme Being, with the soul. According to the philosophical principle of yoga, Yoga'nın temel bilgilerine göre souls, what we call souls, are units of that reality we call God. ruh dediğimiz varlıklar yegane gerçekliğin sadece birer birimidir. And so until we know what we are, and that we are units of that one reality, we have a sense of relationship with that reality. We could think in terms of it as being somewhat other than or separate from us, but we have a relationship with it. Ne olduğumuzu bildikçe onunla zaten iletişim halinde olduğumuza, kendi bireysel yapımız için her zaman onunla bağlantı içinde olduğumuzu keşfederiz.
or perhaps we hope to have a sense of communion or a sense of oneness, a sense of being part of it. Ve zamanla onunla bir arada olma, onunla iletişim halinde olma farkındalığımızı geliştiririz. But when we are fully spiritually awake, then we clearly see what we are as individual units of it. So we are not apart from it, we are not other than it, but it is expressing as us. Ruhsal uyanış gerçekleştiğinde ondan bu ayrı olma, bu kopmuş olma duygumuzu yitiririz ve bunun yerine birlik bilinci, bütünlük bilinci gelir. Tanrı ile bir ve bütün olma duygusunu özellikle pek çok egosal varlığın bulunduğu iş hayatında kavrayabilmek ve sağlam bir ruhsallık için pratik önerileriniz olabilir mi? Another question about how to apply spiritual principles to daily life speaks about the hardness of and difficulties that we are faced in working life, active life. So what is the practical solution to it? Solution to living realistically in the world is to decide what is important for you to do, what you must do, what duties do you have, and so forth, to your family and others, and what duties and what do you have to do to maintain your well-being, provide for yourself, your needs, your shelter, your clothes, your education, your transportation. What do you need? Then how much time are you going to devote to providing for these conditions? And also how much time are you going to devote to spiritual study and meditation practice? Görevlerinizi bilmek, sorumluluklarınızı karşılamak önemlidir. İşte kendiniz için, işiniz için, elbiseleriniz için, arabanız için, aileniz için yapmanız gerekenlerinizi yapmak ve bunun yanında düzenli pratik yapmak, pratik ruhsal uygulamaları da bir şekilde hayatınızda bir yere koymak. Well, we're in the world, we have to live in the world, and to learn to live skillfully and wisely, I think, is the lesson that we have to learn. Bizler bu dünyada yaşıyoruz, yaşamak zorundayız, bir şekilde bir şeyler yapmak zorundayız. Asıl sorun nasıl daha etkin biçimde yaşayabileceğimizi bilebilmektir. Dünyanın bizlere sunduğu sayısız nimetten keyif almak, tadını çıkarmak ile onlarla bağımlı olmak arasındaki hassas dengeyi nasıl kurabiliriz? How can we make a balance between doing the things we love and taking pleasure in several worldly things and becoming dependent on these things? So how can we make this balance? This is a question. Okay, well, again, I think we can live a balanced life by establishing what our priorities, deciding what is the most important to us. And I emphasize the importance of having a daily schedule, daily time set aside every day at the same time, if possible, to when you're private, you're alone, you're doing your reading of your scripture or your inspirational literature, and you have time for prayer and meditation, and you set that time aside and you do that every day. That's considered most important thing to do. Bunun yolu her gün düzenli bir program kurup kendinize, her gün düzenli olarak bir çalışma yapmaktır. Okumalarınızı yapmaktır, meditasyonlarınızı yapmaktır. And then you can do whatever else you want to do or need to do, but you won't get carried away. You won't get
unbalanced. You won't overdo it. You will do what needs to be done. You will live life enjoyably and appropriately. But inwardly you'll have that inner peace and the inner balance all the time. Bunu yaptıktan sonra sevdiğiniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyleri dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve kendinize karşı görevinizi yerine getirdiğiniz için de bu içsel huzuru, içsel barışı da deneyimlersiniz bu şekilde. Okay. Almost done? Two more. Okay. A similar question. Sorumluluklarınızı, bize düşen görevleri nasıl daha neşeli ve keyifli bir halde yerine getirebiliriz? How can we do and overcome our responsibilities and duties in a more joyful and pleasant manner? Well, the answer is pretty much the same. First you meditate every day, maintain your regular schedule of your spiritual study and meditation and prayer, and then just live wisely and skillfully as best you can. Maintain a positive mental attitude. Yine günlük program yapmanın, günlük meditasyon yapmanın ve günlük ruhsal çalışma yapmanın önemine vurguladı. Bunu yaptıktan sonra hoşunuza giden şey her neyse istediğiniz gibi yapabilir ve hayatı etkin bir şekilde yaşayabilirsiniz. And avoid being pulled into and caught up in other people's activities that aren't satisfying to you, that make you tired and weary, wear you out, waste your energy and your money. Avoid that. Sizin için tatmin edici olmayan, sizin enerjinizi sevmeyen ve size mutluluk vermeyen, işte başka insanlardan kaynaklanan işte faaliyetlerden filan kaçınmaya çalışabilirsiniz. İnsan bedeninde ruh varlığının sağ kaburgadan altında olduğunu, göğüs kemiğinin sağ aşağısında olduğu ile ilgili bir bilgi var. Bu doğru. In our three-dimensional body, where in our body, or physical body, where does the soul reside exactly? It is said that it is under this part, near the heart or something. Yes. I don't think the soul resides in any one place in the body. Yani ruh bedenin herhangi bir yerinde yer almıyor. When you meditate, sometimes it is easier to stay focused and if you have your attention here or here. That's because when you do that, you're not inclined to be involved with concern with outside situations or with subconscious conditions. Meditasyon yaparken şuraya veya şuraya odaklanırız. Bunun sebebi işte dış etkenlerden ve zihinsel etkilerden mümkün olduğu kadar kendimizi kurtarmaktır. Okay. All right. Let's proceed with moving forward with Kriya, explanation of the Kriya meditation techniques and the procedures. Şimdi Kriya Yoga teknikleri ve meditasyon teknikleriyle devam etmek istiyorum. Now, some of you were initiated into Kriya Yoga meditation practices, and you asked when you visited this last summer, and how many were there? Yes. 8. Has anyone else been initiated in, or learned these practices from someone else? Okay. All right. That I will explain the procedures just as I learned them from my guru, Eugene. Şimdi öğretmenim Yogananda'dan öğrendiğim şekilde Kriya Yoga inisiyasyon tekniklerini size aktaracağım. I was initiated by Pranamsa Yogananda in 1950. 1950 yılında ben Tamayan'dan Sevkan'ın tarafından inisiye edildim.
At that time, I learned these meditation practices that I will explain to you now. Şimdi size anlatacağım meditasyon tekniklerini ondan öğrendim. And the first procedure is called Kriya Pranayama. İlk uygulamanın adı Kriya Pranayama'dır. Now, this is the procedure that Yogananda referred to as Kriya Yoga in his book, Autobiography of a Yogi. Bu bir yoganın otobiyografisi kitabında Yogananda'nın bahsettiği uygulamadır. All right. To practice this procedure, when you meditate, you sit in an upright, comfortable meditation posture. Bu uygulama için sırtınız dik bir meditasyon oturuşuna geçersiniz. And feel the length of your spine. Feel your spine from the bottom of the spine up to your brain. Ve enerjinin omuriliğinizin en altından beyninize kadar gelip gelmesini hissedersiniz. And imagine or picture in your spine a tube, like a channel through which life force or energy can flow upward. Omuriliğinizi enerjinin aşağıdan yukarıya doğru hareket edebildiği bir boru olarak gözünüzün önüne getirebilirsiniz. And so to practice this technique, Kriya Pranayama, this is what we do. We sit there and we look here in the place between the eyebrows, in the forehead, put our attention there. Bunu yaparken dikkatinizi gözünüzün arasındaki üçüncü göz noktasına odaklanıyoruz. And then feel at the base of the spine. Locate the base of the spine and feel it. Sonra omuriliğinizin temelini fark edip dikkatinizi oraya odaklıyorsunuz. And then breathe in rather deeply, don't overdo it, just inhale rather deeply. Sonra derince bir nefes alıyorsunuz. And exhale, breathe out. Ve nefesi bırakıyorsunuz. And now when you begin the technique, the procedure is done like this. There's a certain way of breathing. You expand the throat a little bit so that when you inhale, when you breathe in, there is a sound that you hear in your throat, and that's the air moving in the throat. You want to create a suction effect in the throat, like that. Sonra nefes alırken boğazınızı genişletiyorsunuz ve nefes alırken oradan hafif bir ses gelmesini sağlıyorsunuz ve dikkatinizi ona veriyorsunuz. And I will exaggerate the sound. You won't make this loud sound, but I will make the sound so you can hear it. Sonra sesi biraz abartacağım, bu sesi kendim çıkartacağım ki siz de duyabilin. And it's done with a sort of a suction effect, like that. Böyle diye bir ses gelecek. But you will do it quietly so that your friend sitting next to you won't hear it, but you will hear the sound. Ama siz bunu daha sessizce yapacaksınız. Yanınızdaki kişi bunu duymayacak ama sizin duyabileceğiniz kadar olacak. And then identify that suction effect in the throat when you breathe in like that. Relate that to the spine. Sonra bu aldığınız nefes sırasında çıkan duyguyu işte bunu omuriliğinizdeki enerjiyle ilişkilendireceksiniz. And feel in the spine, at the base of the spine, feel as you breathe in like that, feel that you are pulling the current of life force up through that channel in the spine smoothly, like this. Here to the place between the eyebrows. Ve omuriliğinizin temelinden üçüncü göz noktasına kadar enerjiyi nefesinizle beraber yukarı çekeceksiniz. And you pause for just a moment, and then you exhale naturally. You let the air out naturally, and feel a warm current, a soothing warmth going back through the brain and down through the spine to the bottom as you breathe out.
Sonra nefesinizi verirken bu üçüncü göz noktası enerjinizin beyninize yayıldığını ve tekrar omurilikten aşağı indiğini gözünüzün önüne getirin. And you pause for a moment and then you repeat. You, again, with that suction effect in the throat, which you relate to the spine, pull the current upward. Like that. Sonra bir mola verip tekrar ondan sonra omuriliğinizin temelinden başınızda üçüncü göz noktasına doğru boğazınızdan aynı sesi çıkartaraktan enerjiyi yukarı çekiyorsunuz. And then let it flow down as you exhale, as you breathe out naturally. Sonra nefesinizi verirken bırakın enerji tekrar aşağı insin. And then you continue in that way. Sonra bu şekilde devam ediyorsunuz. And for beginning practitioners, we recommend doing 14 repetitions. Yeni başlayanlar için 14 kez bunu tekrarlamalarını öneriyoruz. And the easy way to count is on your fingers. You have 4 fingers, three sections per finger. Bu sayıyı saymanın en iyi yolu 4 parmağınızı kullanaraktan yapmaktır bunu. And so when you do one, just have your hands on your knees like this or on your thighs. And then when you do one repetition, your thumb goes there. And then 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, like that. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sayıyorsunuz. And then that way you won't have to mentally count 1, 2, 3, 4 and so on. Böylece zihinsel olarak saymanıza gerek kalmaz. So you do here, when you get to here, you've done 12, do 2 more. Buraya geldiğinizde 12 tane yapmışsınızdır ve 2 tane daha yapmanız gerekiyor. And then when you do the last one, pull the current up and stay up there with your attention. Sonuncuyu yaptığınız zaman tekrar enerjiyi böyle yukarı getirin ve burada kalın. Ignore the breath. Let your body take care of the breathing. Just let it go. Nefesi bırakın gitsin. Kendi kendine beden bunu düzenlesin. And sit there in the silence with your attention here. And if you want to, you can move your attention and awareness up here to the top of the skull. Ve sessizce dikkatinizi üçüncü göz noktasına verin ve sonra isterseniz dikkatinizi beyninizin geri kalan kısmına yayabilirsiniz. And just sit there in the silence, very peaceful. Ve bu şekilde sessizlikte barış içinde oturun. And you may notice that at this time, when you're doing this, that your thoughts are very weak, or they're not troublesome. It's easy to be there, just conscious in that moment. Ve bunu yakaladığınızda fark edersiniz ki duygular, düşünceleriniz çok zayıf ve sizi rahatsız edemiyor. And as you're sitting in the silence, if you hear a subtle sound, vibration or frequency, then you can listen to that and somewhat identify with that. That will help you to stay stable and focused. Eğer kulaklarınıza hafif bir ses gelirse bu sese odaklanabilirsiniz ve kendinize bu frekansı ayarlayabilirsiniz. But when you sit long enough in the silence and you're very attentive, your meditation will proceed smoothly without effort. It'll just occur naturally. Bu odaklanma noktasını yakaladığınızda meditasyonunuz doğal olarak gelişir ve çok çaba harcamanız gerekmez. Now, after you have practiced this procedure for a few weeks and you're comfortable doing it, then you can experiment with breathing in the same way within the throat, by breathing through the nostrils. Bu meditasyonu boğazınızdan doğru o sesi çıkartaraktan yaparsanız birkaç hafta boyunca, ondan sonraki haftalarda boğazınızdan değil de burnunuzdan
yaparaktan. The main thing is to have that feeling of movement, of current in the spine, flowing up when you inhale, flowing down when you exhale. Nefes alırken enerjiyi omurilinizin temelinden yukarı çekeceksiniz ve verirken de yukarıdan aşağı indireceksiniz. And then after 6 months or more of practice, when you're comfortable with the procedure, if you want to do more than 14 repetitions, you can do as many as you are comfortable doing, so long as you are not using force, you are not straining. 6 aylık bir uygulamadan sonra başlangıçtaki 14 sayısını da arttırabilirsiniz. Yeter ki kendinizi zorluyor durumunda olmayın. Once the current begins to flow and you feel it, then you'll find that the practice of this pranayama is very relaxing and very soothing, it's very calming. Bu enerji gidip gelmesi bir kez başladı mı, fark edersiniz ki bu yoga pranayama uygulaması çok sakinleştirici ve relakse edici etkiye sahip. And over a period of time, over a period of several years, your nervous system and your brain will become more refined. Birkaç senelik bir uygulamadan sonra bu uygulamanın sinir sisteminize ve beyninize daha iyi geldiğini fark edeceksiniz. And because our consciousness is processed through our brain and nervous system. Çünkü bilincimiz, beynimiz ve sinir sistemimiz tarafından geliştirilir. So when the brain and nervous system are refined, then it's easier for us to express through the brain and nervous system. Beyin ve sinir sistemimiz bu şekilde düzeltildikçe beyin ve sinir sistemi aracılığıyla kendimizi ifade etmemiz daha kolaylaşır. But remember, after you do the routine, the last time you pull the current, you leave it up here, and then you sit in the silence for as long as you feel comfortable doing that. Nefesinizi bu şekilde yukarı aşağı çekeceksiniz ve sonra sessiz bir şekilde zihniniz dağılmaya başlayıncaya kadar biraz oturmaya çalışacaksınız. And after you've sat in the silence for a while and you feel inclined to do something else, to refresh your practice, then move on to the next technique. Bir süre sessizlikte oturup zihninizi sakinleştirdikten sonra sonraki tekniğe geçiyorsunuz. And Paramahansa Yogananda called this technique Jyoti Mudra. Jyoti means light, perception of inner light. Paramahansa Yogananda bu tekniğin Josi Yoga derdi. Josi Yoga'nın anlamı ışığı algılamaktır. And it's practiced like this. Ve bu şekilde uygulanır. With your hands, you cover your eyes. Ellerinizle gözlerinizin üstünü örtüyorsunuz. Don't press the eyeballs, just cover the eyes. Göz bebeklerine dokunmayın, sadece gözlerinin üstünü kapatın. And with your thumbs, you can close the ears. Ve baş parmaklarınızla kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Don't close your ears yet, you won't hear me. Şimdi kulaklarınızı kapatmayın, yoksa beni duymazsınız. And then you pull the current up with that Kriya Pranayama method. You pull the current up here to the spiritual eye between the eyebrows. Ve Kriya Pranayama yoga tekniğiyle enerjiyi aşağıdan 3. göz noktasına çekiyorsunuz. And when you get it up here, you hold the breath, hold your attention there. Enerji 3. göz noktasına geldiği zaman nefesinizi tutun ve enerjiyi 3. göz noktasında tutun. And mentally chant Om, 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 Om. You do it mentally, you don't, not verbally, but mentally. Ve içinizden zihinsel olarak Om, 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 Om diyorsunuz. And every time you mentally chant Om, feel that you're pushing, probing through here, as though you're looking through there. Her Om değişinizde enerjiyi bu 3. göz noktasında dışarı doğru itiyorsunuz. Sanki oradan doğru bakıyormuşsunuz gibi. And then when you have to breathe to be comfortable, exhale. Sonra nefeslerinizi rahatça bırakın. Let your breathing be restored to
to a natural rhythm so you're comfortable. Sonra bırakın nefes kendi kendini düzenlesin. And then again pull the current upward with that Kriya breath. Sonra kriya nefesiyle tekrar enerji akışını yukarı çekin. Look in here to the spiritual eye, mentally chanting Om, 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 so on. Sonra tekrar ruhsal göz bölümüne geliyorsunuz ve içinizden om 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 diyorsunuz. And then when you have to breathe to be comfortable, let the air out, let your current flow down, Sonra bırakın enerji tekrar aşağı aksın. while continuing to look in there. Ama üçüncü göz noktasına odaklanmaya devam edin. Now you can do this 3 or 4 times, and then the last time you do it, just leave your attention up there in the front part of the brain, continue to chant Om, and then eventually stop chanting Om and just listen to the subtle sound of Om if you hear it. Bunu 3-4 kez tekrar ediyorsunuz. 4. kerede gene om 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 diyorsunuz. Sonra bırakın sessizliği dinleyin. And just look in there. If you see light, the light is caused by stimulation of brain centers. Eğer ışık görüyorsanız oradaki beyin merkezini stimüle ettiğiniz içindir. So if you see light, let your attention be attracted to it. Işık görüyorsanız bırakın dikkatiniz o ışığa yönelsin. If you don't see a light, don't be disappointed. Some people see it, and some people don't. Işık görmüyorsanız üzülmeyin. Bazı insanlar görür, bazıları da görmez. And you can stay there for a long time in the silence, contemplating that, looking inside and listening for subtle sound frequency. And after a while, if your shoulder muscle become weary, you can put your hands down. Sonra işte buraya odaklanmaya devam edin ve sessizce oturun. Ses duyarsanız sese odaklanın. Omzunuz ağrıyorsa bu şekilde gevşetebilirsiniz ve sessizlikte oturuyorsunuz. And then the idea is the thing is to sit for a long time in the silence. If you want to, after a while, you can move your attention and your awareness up here to the higher brain. Sonra bir süre böyle sessizce oturuyorsunuz. Eğer isterseniz daha sonra dikkatinizi kafanızın tepesine, beyninizin diğer bölümlerine yönlendirebilirsiniz. So it's important to experiment when you meditate. Be willing to experiment and find the procedure, find out how to meditate so that you get positive results. Olumlu neticeler alacak şekilde bu şekilde uygulamaya dökmek gereklidir bu uygulama. Now there is a preliminary practice for those of you who do Hatha Yoga before you meditate. Do any of you do Hatha Yoga just before you meditate? Hatha yoga yapmadan önce Meditasyon meditasyon yapmadan. yapıyor musunuz? Yeah. If you do Hatha Yoga before you meditate, then the last the last practice is called, you do Mahamudra. Mahamudra uygulamasını yogaya başlamadan önce uygulayabilirsiniz. And for that, you're sitting on the floor, you're sitting on one heel, and the other leg is extended. You Bunu know? yapmak için yere oturuyorsunuz. Bir ayağınız kendinize doğru çekilin, diğer ayağınız uzatılmış olacak. Breathe in, breathe, exhale. Nefes alıp veriyorsunuz. Contract the anal sphincter muscles. You do the root lock. You know, you teach them the root lock. Do the root lock. Hold that. Kök çakranızdaki kasları gerip dikkatinizi oraya veriyorsunuz. Kilitleri anlatıyor arkadaşlar. 3 kilidi anlatıyor. Mulban. Then you pull the current. Holding that lock, you pull the current up. Sonra diye enerjiyi yukarı çekiyorsunuz. And then do the chin lock like this. 3. kilit. Boğazı da kilitleyin. And then bend forward, grasp your foot and stretch the spine. Sonra öne eğilip ayağınızı yakalayıp omuriliği geriyorsunuz. And then sit up and relax and let the current go down as you exhale. Sonra tekrar dikilip enerjinin aşağı inmesine izin verin nefesinizi verirken. And then reverse the leg positions and do the process.
Sonra ayaklarınızı değiştirip aynı şeyi tekrar yapıyorsunuz. And then both legs extended and do that. Sonra iki ayağınızı öne uzatıp bu hareketi yapıyorsunuz. Now, not everyone is comfortable at that. Not everyone is flexible enough to do the routine. Herkesin bedeni bunu yapabilecek kadar esnek değildir. But it's useful for people who practice hatha yoga to do it just before they meditate. Ama hatha yoga yapanlar için meditasyona hemen önce bunu yapmak çok faydalıdır. And then you sit, and if you pray, then you pray according to your own guidance or how you prefer to pray. Sonra alıştığınız şekilde, dilediğiniz şekilde ellerinizi bitiştirip dua ediyorsunuz. To invoke the awareness of the presence of God and to ask for assistance and success in your meditation practice. Tanrı'nın farkındalığını ve varlığını davet edebilirsiniz ve meditasyonunuzda daha başarılı olmanız için dua edebilirsiniz. And then practice Kriya Pranayama Sonra Kriya Pranayama yaparsınız and sit in the silence. ve sessizlikte oturursunuz. And then after a while practice Jyoti Mudra and then sit in the silence. Bundan sonra Jyoti Mudra yapıp sessizlikte oturabilirsiniz. Then later, if you're sitting for a very long time, and you find that you notice you're becoming too passive or not attentive, then you can pray again. Sonra çok uzun süre oturup dikkatinizin dağıldığını hissederseniz tekrar dua edebilirsiniz. Or use an affirmation, Yani bir onaylama kullanabilirsiniz. or listen to your mantra, Veya bir mantra söylemeye başlayabilirsiniz. or use any meditation technique that you know to be helpful to get focused again. Veya dikkatinize odaklanmanızı sağlayan sevdiğiniz herhangi bir meditasyon tekniğini uygulayabilirsiniz. And then when your attention is focused, you are concentrated, then you disregard the technique and sit in the silence. Dikkatiniz tekrar odaklandığında ve huzur noktasına geldiğinizde tekrar sessizlikte oturursunuz. Now, if you meditate once a day, practice your meditation routine every morning. Say you meditate in the morning, practice in the morning. And if you meditate in the evening, then you can also practice the routine in the evening. Bu rutini sabahları meditasyon yapıyorsanız sabahları uygulayabilirsiniz, akşamları meditasyon yapıyorsanız akşamları uygulayabilirsiniz. So, but remember, the practice of meditation technique is to calm the mind and to focus your attention. Meditasyon tekniklerinin amacı zihni sakinleştirmek ve dikkatinizi odaklamanızı sağlamaktır. And then sitting in the silence is the most important thing to do. Sessizliğin içinde oturmak yaptığınız en önemli şeydir. And when you're sitting in the silence, be attentive. Sessizlikte oturduğunuz zaman dikkatli olun. Notice the changes that occur in your mind and in your awareness. Zihninizde, bilincinizde var olan değişiklikleri falan bunlara dikkatli olun. Very gently aspire to be fully conscious of your true nature and the fully conscious of that reality we call God. Öz bilincinizi ve Tanrı dediğimiz bu gerçekliğin farkındalığını yakalayabilmek için kendinizi açık tutun. And then be patient and allow time for you to experience positive results, and you will. As the months go by, you'll notice that you're more peaceful, more insightful. Sonra sabırlı olun ve değişikliklerin gerçekleştiğini göreceksiniz. İşte haftalar, aylar geçtikçe kendinizde olumlu değişimler olduğunu siz de fark edeceksiniz. When you read scripture or the writings of saintly people, you will understand more clearly what they're talking about. Kutsal insanların işte önemli yazılarını falan okuduğunuzda işte bu gibi şeyleri daha kolay anladığınızı fark edeceksiniz. And as your inner knowledge blossoms, as it emerges, this is an indication that you're making progress on the spiritual path. İçsel bilginiz yavaş yavaş artmaya başladıkça siz de bunun anlamı sizin ruhsal anlamda ilerlemeye başlamış olduğunuzdur.
And eventually your mind is well organized, and your consciousness is doesn't have any more false beliefs or thoughts that interfere with your knowing the truth about what you are. Bu şekilde zihniniz de daha düzenli hale gelecek. İşte bütün o vesveseler falan kaybolacak ve öz varlığınızın bilgisini perdeleyen bütün o zihinsel şeyler yavaş yavaş yok olacak. And avoid being satisfied with only partial spiritual awakening. Ve kısmi ruhsal uyanıştan tatmin olmaktan kaçının. Some people meditate to the stage where they are very peaceful, and they feel like they feel as though they are have a sense of communion with a larger reality. Bazı insanlar kendilerini barış içinde hissedip ve daha geniş bir gerçeklikle bağlantıya geçtiklerini hissedinceye kadar meditasyon yaparlar. And they stay at that level. Ve bu düzeyde kalırlar. And they don't aspire, they don't desire to go beyond. Bunun ötesine gitmeyi amaçlamazlar, bunu istemezler. So while it's good to get to that stage of peacefulness and that stage of having a sense of being in communion with a larger reality, Bu barış ve daha büyük gerçeklikle iletişim halinde olma durumuna gelmek iyi bir şeydir. we should also want to know clearly the truth of what we are, and we want to know that reality as it is. Ama ne olduğumuz gerçeğini bilmeyi, olduğu gibi bu gerçekliğin farkına varmayı bilmeyi hedeflemeliyiz. And as we persist in time, then that understanding will emerge. Bunda ısrarcı olursak zamanla bu anlayış içimizde gelişecektir. It's helpful to live a healthy, long life in this present incarnation. Bu enkarnasyonumuzda sağlıklı uzun bir yaşamak iyi bir şeydir. Because then we can accomplish all of the purposes, all of the things that are worth accomplishing. Ve başarmaya değer, başarılı olmayı isteyeceğimiz tüm o amaçları bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Including, we can awaken completely to self and God realization. Öz ve Tanrı'nın farkına varma düzeyine tamamen uyanmak da bu amaçlardan biridir. When you meditate, before concluding your practice, before ending your practice session, Meditasyon yaptığınızda, meditasyon seansınızı bitirmeden hemen önce pause for a few minutes and just acknowledge the billions of souls in the universe. Bir süre ara verin ve evrendeki milyarlarca varlığı, ruhu onaylayın. And in other realms, Ve diğer boyutlarda, diğer varoluş boyutlarında var olanları onaylayın. and just send thoughts and feelings of compassion and goodwill to everyone, everywhere. Ve sevgi ve her yerde, herkese sevgi ve iyi niyet düşünceleri gönderin. And this is not only beneficial for you, because it will purify your mind and your consciousness. Bu sadece sizin için yararlı değildir. Sizin zihninizi ve bilincinizi saflaştıran bir uygulamadır. But it will also influence the collective consciousness, the one consciousness that is made up of
mental states and states of consciousness of all living things. Tüm yaşayan varlıkların zihinsel durumlarından oluşan kolektif bilinci de bu şekilde olumlu yönde etkilersiniz. So remember, every day when you meditate, after you, before you finish your practice, to turn your attention to others throughout the universe and beyond, and to wish them well, wish for their highest good. Bu nedenle her gün meditasyonunuzu bitirdikten sonra enerjinizi bu şekilde, olumlu enerjileri evrendeki tüm varlıklarla paylaşabilirsiniz. All right. Okay, I think we're on time.